Wacha niseme hivi ya kwamba nimeona jambo fulani hapa ambalo limenishangaza, ya kwamba sijui ni mimi ndio najua ama si labda pengine ni mimi mwenyewe ndo naiona hivyo ama naichukulia hivyo. Yani Afrika ama Kenya watu tunaweza wakasherekea watu wakiungana ili waangamize. Nimeona Wakenya wanasherehekea sana wakati ambapo Raila Odinga pamoja na William Samoei Ruto wameamua kusaini an MOU, kuungana kuja pamoja. Na hawa watu ndio walikuwa wanaimba Ruto must go. Hawa watu ndio walikuwa wanasema kwamba Raila Odinga anapaswa kwenda nyumbani. Hawa watu ndio baadhi yao walipoteza familia zao wakati wa maandamano kwa kuuawa na polisi. Hawa watu ndio baadhi yao walipoteza familia wakati ambapo Raila Odinga alikuwa anapanga maandamano miaka zake za nyuma. Hawa watu ndio huwa nalala njaa kila siku, wanasema kwamba maisha yamekuwa ngumu. Hawa watu ndio wakienda hospitali hawezi wakatibiwa kwa sababu mambo na SHA imekuwa shida. Sasa hivi Raila Odinga pamoja na William Ruto wanaungana, wanasherekea. Yani nimeangalia hata jinsi ambavyo watu wanacheza kwa maji, nikajiuliza kwamba kweli Kenya tuna kazi. Ushaelewa? Yani nikasema kwamba enyewe Kenya kuna kazi kubwa sana ya kufanya. Leo ni ile siku ya kumalizana na ukabila, kumalizana na chuki, kuondoa ubaguzi na kuunganisha Wakenya wote. Mimi nataka niwaulize wabana wa Nairobi. Leo mimi na baba tumeweka sahihi maelewano ya kuunganisha taifa la Kenya iwe taifa moja. Tulete jamii zote za Kenya pamoja, dini zote za Kenya pamoja, sehemu zote za Kenya pamoja. Na wauliza watu wa Nairobi, munasema tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Wala wanasema tuungane, jameni nione kwa mkono. Ili uondoe tu utoe akili, yani uelimishe watu waelewe ya kwamba hapa pale ambapo tunaelekea ama kile ambacho tunakifanya si nzuri, ama pale ambapo tunaelekea si kuzuri, itachukua muda. Unasherekea watu na wewe mwenyewe unajua vizuri kwamba muungano ya watu si ya manufaa kwetu, itawanufaisha wao wenyewe. Wewe unasherekea, yani unaona ni kama kwamba mambo ambayo yanafanyika ni ya kawaida, hayana shida yoyote, yani ni sawa tu. Wacha tena, ni kama unasema kwamba wacha yafanyike, yashaendelea, yashafanyika, wacha yafanyike, wewe uko sawa tu. Yani mtazamaji, ningependa utazame baadhi ya video ambazo zimekuwa baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakifanyika pale, jinsi ambavyo watu wanasherehekea, hadi wengine wanaogelea kwenye maji, ile maji waterfall ambayo iko pale KICC.
wengine mpaka wanaosha makalio. Yani ni kama nilikuwa nikijiuliza wakati nilikuwa natazama video hii, nilikuwa najiuliza kwamba kama watu wanasherehekea hivi tu wakati ambapo Raila Amolo Odinga pamoja na William Ruto wameamua kuungana, na iwapo Raila Amolo Odinga angekuwa rais wa Kenya, basi angeshinda nawe rais wa Kenya, nini kingefanyika? Nini haswa kingefanyika iwapo Raila Amolo Odinga angefaulu na awe rais wa Kenya? Nini ingefanyika? Jambo lingine mtazamaji, kitu ambacho pia niligundua ni kwamba kuna baadhi ya watu ambao hawajakuwepo kwenye sherehe, niite sherehe ama niite nini. Sijaona James Agri Orengo, huyo ni mtu wa maana sana wa ODM, na pia sijaona Babu Owino. Ukikumbuka vizuri, Bob Agri Orengo ndio mtu ambaye alikuwa anapinga sana muungano wa Raila Odinga pamoja na William Ruto, na ni kama bado ameamua kusimamia msimamo wake. Na kama umetazama video ambayo nimefanya kabla hii, nimekuambia kwamba ni ile tu Sifuna hakuwa na option yote, kwa sababu yeye ndio Secretary General, so inabidi tu afike, lakini hata kama atafika, lakini yuko shingo upande. Anajua kwamba kweli hii ndio direction ambayo tunaelekea ama inekuaje. My name is Edwin Sifuna. I am the Senator of Nairobi, and I am standing here in my capacity as the Secretary General of the Orange Democratic Movement. Your Excellency, in the capacity as SG, I have certain constitutional duties, and that is why I am standing here to execute those duties in accordance with the Constitution of ODM. We have taken the liberty to read out this memorandum of understanding so that we are all clear on what it is and what it is not. We are all clear on what it is and what it is not. As SG, I want to confirm that this document has been processed through the relevant party organs. And Your Excellency, I have here in this room members of the party's central committee who I'll just request to stand up so that they confirm that this is a decision of an organ of the party. Please stand up if you're a member of the central committee of ODM. Thank you very much. You may be seated. We are going to take turns with my counterpart to read out this MOU. It is titled Memorandum of Understanding to Resolve the Social, Economic and Political Challenges Facing Kenya 2025. Realizing that Kenya has gone through a long period of political crisis and conflict that has hampered the nation's potential for development and improving the livelihoods of our people. Noting that such crises have often resulted into demonstrations by our people demanding their rights, with the state often resulting to brutal suppression of such demonstrations that unfortunately lead to loss of life as well as property. Acknowledging that the nation will not develop without reinforcing democratic governance and the rule of law, conscious that the decay in democratic governance is expressed through skewed allocation of resources, ethnic intolerance and marginalization, corruption, and noting that devolution, though intended to strengthen democratic governance and development at the grassroots, is systematically undermined and starved of funds. Now, therefore, His Excellency President Dr. William Samoei Ruto, CGH, and the Right Honorable Raila Odinga, EGH, being the party leaders of the largest political parties in Kenya and bearing the greatest political responsibility, acknowledge the need in setting up a broad platform for collaboration and cooperation between all political forces and other stakeholders in the Kenyan society to address these long-standing challenges that threaten our nationhood. As a first step towards this collaboration, His Excellency President Dr. William Samoei Ruto, CGH, and the Right Honorable Raila Amolo Odinga did set up the National Dialogue Committee in the year 2023 and hereby make this resolution on the initiatives that must be undertaken to instill further confidence in the country. While this memorandum does not define the formation of a political coalition between the respective political parties, its successful implementation will inform the basis of steps towards the establishment of a progressive and stable country. Now, therefore, the two leaders commit and resolve to collaborate and cooperate with each other by conducting broad-based consultations between themselves on the key issues identified below. Number one, the full implementation of
of the National Dialogue Committee report, the NADCO report. Priority issues in the NADCO process, like the cost of living, youth unemployment, establishing a framework for the implementation of the 2/3 gender rule, have been the topics of discussion for far too long and now must be actualized. Number 2, inclusivity in all spheres of public life. Kenya belongs to all persons, regardless of their ethnicity, religion, generation, or geographic location. All Kenyans are equal and all are entitled to an equitable budgetary resource allocation and opportunities in public appointments. Further, though the Constitution of Kenya is clear on the rights of minorities and the marginalized people in the country, not enough has been done almost 15 years later to uphold these rights by fully implementing the provisions of the Constitution. Third, protecting and strengthening devolution. Devolution must continue to be protected from any possibility of clawback on devolved functions, and more effort must be put at devolving all funds allocated to a devolved function, increasing budgetary allocation to counties, and ensuring the timely and predictable disbursement of devolved funds. Elections. I called my brother. I told him, you have been my party leader. You have been my senior. Today, by God's grace, I'm president. I want you to be treated well. And I will do whatever it takes to make sure that you have respect in Kenya. And I am not doing this so that for any other reason that is selfish to me. I am doing this because I'm a younger person. You are an elder as far as I'm concerned, by age. And the contribution you have made to this Kenya deserves respect and regard. And that is the relationship I have built with the Honorable Raila Odinga. And I am very clear in my mind that going into the future, it will take more than Raila Odinga and myself. It will take every one of us to pull this country together and to achieve the things that will change Kenya for the better. We make it clear that the memorandum we have signed today does not define the formation of a political coalition between ODM and UDA. However, its successful implementation could inform the basis of steps toward the establishment of a broadly constitutive and progressive formation for a stable country in future. We urge all Kenyans who are interested in having a stable, inclusive, and progressive country, devoid of grandstanding and alienation of whole communities and regions, to rally behind this formation in the interest of our nation. God bless Kenya.